followers. So naturally, one does not want these material opulences. Вот таким образом, естественно, преданный, он не хочет уже иметь вот этих материальных богатств. This is a natural process. When we attach to Krishna, we naturally detach from matter. Это естественный процесс, когда мы начинаем привязываться к Кришне, мы автоматически отвязываемся от материи. So when one feels anuraga, love, when he chants holy name, when he discusses Krishna Katha and do other devotional activities, naturally one becomes detached from enjoying matter. Преданный, когда он начинает привязываться, он начинает повторять и слушать катху постоянно, то он естественным образом перестает быть привязанным к материальному. Krishna says in Bhagavad Gita, Machita madgata prana bodhayanta parasparam kathayantas chamam nityam tushyanti cha ramanti cha. Krishna says very sweetly. Hare Krishna. The devotees, actually this is a chatur shloka of Bhagavad Gita, means 4 very important verses from Bhagavad Gita. Один из 4 самых важных стихов Бхагавад-гиты. Chatur shloki. Chatur shloki Bhagavad-гиты. Chatur means 4, shloka means shloka. Verse. So, in first verse of Chatur shloka, Krishna said, Aham sarvasya prabhava mata sarvam pravartate iti matva bhajanti mam buddha bhava samanvitaha. So, I am the Aham sarvasya prabhava. Sarvasya means everything. Prabhava means the origin of everything. И в первом стихе он говорит все. Prabhava means everything. I mean that sarva means everything, prabhava means the origin, источник. Я источник всего. So, aham sarvasya prabhava mata sarva pravartate iti matva bhajanti mam. People who understand this, naturally, bhajanti mam, make bhajan unto me, so worshiping me. So, Buddha bhava samanvita. Buddha means intelligent person. Samanvitaha. Buddha bhava. Bhava means anuraga. Bhava means transcendental feelings, emotions to the Supreme Personality of Godhead. With bhava, Buddha, intelligent person, worships me. И вот означает, что вот эти разумные люди, они поклоняются мне с бхавой, с таким чувством к ним, то есть к особенным чувствам к ним, почтению. And naturally, when one feels love to Krishna, Machita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam. Para, these 2 Sanskrit words means with each other. Para means with each other. We know the word parampara. From one to another. Parampara. Parampara means tradition. And in this verse, Krishna also uses parasparam with each other. Bodhayanta, this is a verb. Bodh means Бодхаянта это глагол, он означает. Bodhayanta means пробуждать, будить, как-то. Awake, right, awake. Because in Russian we have the same pronunciation. Bodh, будить, буд, будить, буд. Russian and Sanskrit very similar. Very similar. So Bodhayanta means
Бодхая означает To awake. Bodhayanta means also to give pleasure to each other. и Бодхая также означает удовлетворять друг друга. To give pleasure. Радовать. Радовать. So, Bodhayanta Parasparam. Devotees gives enjoy to each other by Kathayantam Chamam Nityam, by continuously discussing about Krishna, Krishna Katha. И преданные, они радуют друг друга посредством Кришны Катхи. Tushyanti cha ramanti cha. Tushyanti means satisfaction. Ramanti means the verb enjoying happiness. Шанчича, Романчича, то есть они радуют. So, Nadhanam Najanam Nasundarim Kavitam Vajagadisham Kamaye. Kamaye means want. I do not want anything material. Означает, я не хочу ничего материального. Mama Janmani Janmani Ishware. Oh Ishvara. Ishvara means personality of Godhead. Janmani Janmani, birth after birth. Джанмани Джанмани означает рождение за рождение. Mama Janmani Jan, by me. Janmani Janmani Ishware. Bhavatat Bhaktir Ahaituki Tvai. I want to be engaged in the process of devotional service bhakti to you. Я хочу быть вовлеченным в преданное служение бхакти тебе. Please note that this verse was spoken after third verse. Пожалуйста, заметьте, что этот стих был произнесен после третьего стиха. So if we will not practice properly the culture of respect, it will not possible to achieve the state of the fourth verse. Если мы не будем следовать культуре, о которой мы говорили в третьем стихе, это невозможно достичь вот этого состояния четвертого стиха. So culture means Vaishnava Achar. Культура означает Vaishnava. Vaishnava Achar means Vaishnava culture. And Gaurasundara Mahaprabhu was very fond of Vaishnava Achar. He appreciates this in his devotees. So, especially Sanatana Goswami, in Shri Chaitanya Charitamrita, we find glorification by Chaitanya Mahaprabhu of Sanatana Goswami for his Vaishnava Achar. And that's why Chaitanya Mahaprabhu ordered to Sanatana Goswami to write the book about Vaishnava Achar. Про Vaishnava Achar. And this book is Hari Bhakti Vilas. Actually, this book was compiled not only by Sanatana Goswami, but by Gopala Bhatta Goswami also. Anyway, Vaishnava Achar, Vaishnava culture is very important. Vaishnava etiquette. So many rules and regulations on Vaishnava etiquette, but all of them about respect, more or less. Even how to properly pay our obeisances, with one hand or two hands. How should we act when altar is opening? And for example, kirtan is going on. So many rules. Rules means vidhi.
Rules means, rule in Sanskrit means vidhi. Правило на санскрите означает видхи. That's why our bhakti name is Vaidhi. И Vaidhi поэтому bhakti. также наше бхакти, оно как вайди, называется как вайди бхакти. Of course, our bhakti also Raganuga, but Srila Prabhupada gave us so many rules, not only for regulative principles, but so many rules. Также наше бхакти является и рагануга, но Шрила Прабхупада нам дал столько очень важных At what time we should get up, В какое время how we should honor prasada. Actually, our relationship with food, with nature, with sun, moon, stars, grass, trees, so many rules and regulations, but especially with human beings, and more especially with devotees. There is a verse in Srimad Bhagavatam, Mahatam Bahumanena. I already remember this shloka. Mahatam means great souls. Bahu mana, again this word mana. Mahatam Bahu mana. A lot of mana, a lot of respect we should give to great souls. Bahutam Bahumanena Dinanam Samupekshaya. No. Dinanam means not Samupekshaya. Mahadam Bahu, so many languages in my head. English, Ukrainian, Russian, Sanskrit. So, Mahatam Bahumanana, Dinanam Anukampaya, that's word. Anukampa means compassion. Yes. Dina means fallen souls. So, Dinanam Anukampaya, Vaishnava culture, we have to be compassionate to the fallen souls. Maitri Chaivatmatuliyeshu, those who are Atmatulya means in the same level as us. We have to, Mitra means friend, to associate in a friendly mood. So this is a Srimad Bhagavatam's prescription. Mahatam Bahumanena, Dinanam Anukampaya, Maitra Chaivatmatuleshu. So to different groups or classes of people, we reveal our respect in a different way. И вот это предписание Шримад Бхагаватам, что с каждым из определенным уровнем душ мы должны сотрудничать по разным способам. So, what I want to say is that so many rules and regulations in our practice. Of course, we try to follow, but especially we have to appreciate those rules which lead us to the culture of respect and to proper relationships with people around, especially Vaishnavas. И то, что есть очень много правил предписаний, но особенно те, которые вводят нас в вайшнавскую культуру, мы должны особенно следовать им. I am very grateful to Srila Prabhupada that I have a fortune to practice in Ukraine, in Kiev. Я очень благодарен, что по милости Шрилы Прабхупады есть такая возможность следовать этому процессу в Киеве, в Украине. Traveling around the world, I see that Vaishnavas
everywhere are similar. Why? Because they are Vaishnavas. И путешествуя по миру, я вижу, что все вайшнавы, они похожи, потому что они вайшнавы. Vaishnavas means those who love Krishna. Вайшнав значит те, кто любит Кришну. And no difference between German Vaishnavas, Ukrainian Vaishnavas or Indian Vaishnavas. Нет никакой разницы между украинским, немецким и индийским вайшнавом. Several times Mataji pointed, highlight that we should not be on a bodily conception. We have to see the soul, especially devoted soul to Krishna. И несколько раз Матаджи упоминал вот эти важные моменты, что мы не должны отождествлять себя как тело, видеть себя как душу, особенно вот как преданный, как душу преданный. Krishna teach Uddhava in 11th canto that respecting Vaishnavas is very powerful anga of bhakti, process of bhakti. И Кришна объясняет Удаве в 11 песне, что уважение к Вайшнавам это анга бхакти, это процесс бхакти. So Vaishnavas in all the world, but by Srila Prabhupada's mercy, Vaishnavas are so beautiful. И по всему миру Вайшнавы очень прекрасны по милости Шрила Прабхупады. And why I remembered our yatra in Kiev? Because from my first steps in Krishna consciousness, I was taught by my seniors that culture of respecting Vaishnavas and following Vaishnava etiquette is very important. Почему я упоминаю Кришну ятру? Потому что когда я пришел в сознание Кришны, старшие Вайшнавы объяснили мне, что вот следовать вайшнавской этикету это очень важно. Even now, during the war, when last Janmashtami was celebrated in our temple with the presence of His Holiness Srila Niranjana Swami Maharaj. Даже сейчас во время войны после Джанмаштами нам посчастливилось встречать с Шрилой Ниранджаной Махараджем. So even now, during the war, approximately 1,000 devotees were gathered together in the temple. Даже сейчас во время войны примерно 1000 преданных находилось тогда в храме. And among these thousands of people, I did not see any Indian. И между этими тысячами людьми я не видел даже ни одной души с Индии. It means that Ukrainian devotees were gathered together in a Vaishnava clothes, in a Vaishnava mood. И это означает, что украинские преданные держатся вместе в этом вайшнавском. I mean that it is not very difficult to actually. I usually say that to preach to Indians is a sense enjoyment for me. Я могу сказать, что вот проповедовать и индусам это на самом деле чувственное удовлетворение. As soon as you take Mridanga and starting to chant Hare Krishna, they naturally. Prabhupada once, not even once, several times he said, Indians are all in Krishna consciousness. Как вы берете в руки Мритангу и начинаете петь Харе Кришна, они естественным образом, и он говорит, что Шрила Прабхупада, он говорил, что все индусы на самом деле, они естественным образом сознали Кришну. Once he said that Indians are 5 kilometers from Krishna. My disciples 100 kilometers from Krishna. But the difference is that Indians go in
as a direction from Krishna, but my disciples are goes towards the Krishna. И Шрила Прабхупада говорил, что индийские люди, они находятся в 5 километрах от Кришны. Мои ученики находятся в 100 километрах от Кришны. Но разница в том, что индийские люди, они идут в другом направлении. Они отделяются от Кришны, а мои ученики, они идут к Кришне. So I am emphasizing on Ukrainian gathering in our Kiev temple because our people accept Krishna consciousness and follow, quite strictly follow to these rules and regulations. Можно сказать, что наши украинские преданные, они принимают полностью сознание Кришны, потому что только они становятся преданными, они начинают очень строго следовать всем принципам. And devotees are very advanced, really very, very advanced, completely in Krishna consciousness. Преданные, они на самом деле очень продвинуты, они полностью в сознании Кришны. Of course, not each and everyone, but in our Kiev temple we have very advanced devotees. Конечно, не каждый, но в нашем храме в Киеве у нас очень много продвинутых. The rule of Kanishta, Madhyama and Uttama present everywhere, so in our temple also. But what I want to say, to emphasize, that especially we have very advanced devotees, Uttama Bhagavatas. Вот этот принцип Каништа, Утхама и Мадхьяма присутствует везде. Но что я хочу сказать, что вот у нас в храме очень много очень продвинутых Уттама преданных. Being here in Germany is very difficult to understand what is the real situation in Ukraine, Kiev. Находясь здесь, в Германии, очень сложно понять, какая ситуация в Украине, в Киеве. This is a phenomenon of our consciousness. Being here, it is very difficult to understand what is there. И это такой феномен нашего сознания. Находясь здесь, нам очень сложно понять, что там. I realized this when I visited India first time in 2009. Being there in India, I completely identified myself as being there in India, and I almost forgot everything about Ukraine. И я реализовал это знание, когда я находился в Индии несколько лет тому назад. Когда я находился там, я видел, что мое сознание погружено, что я как бы отождествляю себя как сейчас здесь, и полностью забыл о том, что находится в другом месте. So this is natural for our mind. Being here, it is difficult to understand what is there. And there is the big and terrible war. И это естественно для нашего сознания, что нам сложно осознать, что находится в другом месте. И там сейчас ужасная война. Missile strikes for half of a year, last half of a year, intensified very much. И последние полгода очень усилилось, очень сильные атаки ракетами. Missiles and especially drones. Беспилотниками, также ракетами. I don't know whether it connected with Dronacharya, but anyway, drones. Hare Krishna. Я не понимаю, как это связано с Дроначарьей, но так или иначе. Unfortunately, many people are dying. На самом деле очень много людей умирает. Even in Kiev, which is the capital. What to say about the front line? Даже в Киеве, в столице, что же говорить о линии фронта? It is very difficult to understand how it looks like in reality when you come to the destroyed building, completely destroyed building, where tens of people died this night. Это очень сложно осознать, когда ты подходишь к разрушенному зданию, и десятки тел, они просто валяются. Да сложно понять, что это на самом деле. То есть, by watching TV or by watching news in a smartphone, it is not
possible to realize how it is in reality. Ну, через экран монитора там, это очень сложно понять, как это на самом деле. Actually, also it is very difficult to understand how is to be in Vaikuntha with Krishna, Goloka, Vrindavan. И также на самом деле очень сложно понять, как это там, на Вайкунхе с Кришной. Или Голоке. We also read news about Goloka by reading Srimad Bhagavatam and other scriptures. Мы также читаем новости про Голоку, через Шримад Бхагаватам и другие святые писания. You know that many devotees left Ukraine. I think approximately 40%, maybe 35, maybe 40% of devotees left Ukraine. Очень много преданных покинули страну, Украину, примерно 40 или 35%. Still, during Janmashtami, in our Kiev temple, when sirens are sounds every day, we, with Niranjana Swami, we had around 1,000 devotees. И ну, все равно на Джанмаштами, когда несколько часов звучали сирены, было 1000 преданных с присутствием божественного Niranjana Swami. So, and once when I talked to our leader, Achyuta Prabhu, with whom by Krishna's mercy I'm very close, he said, I don't believe that in different countries lives different people. И ну, как-то мне посчастливилось говорить с Achyuta, как он... Мы очень близки с ним. И я с ним общался, он сказал, что я не верю в концепцию, что в разных людях живут, в разных странах живут разные люди. What to say about the souls? Pandita Samadarshanaha. Once our founder Acharya Srila Prabhupada said Pandita Samadarshanaha means that advanced Vaishnava see everywhere same conditions for the preaching, as a preaching field. Шрила Прабхупада сказал однажды, что пандита самадаршана означает видеть везде одинаковые возможности для проповеди. So, back to Ukraine, we really developed now the program Food for Life since war, big war, because actually war started in 2014 on this eastern part of Ukraine, but big war started 2022, and since that time we distributed 5.5 million of prasada portions by the Food for Life program. И особенно мы хорошо разработали распространение просада, и со времени начала войны, большой войны, потому что война началась в 2014 году, а большая с 2022, мы распространили 5,5 миллионов порций просада. The amazing thing, I don't want to bother you with my association. I just want to glorify some devotees because by Krishna's mercy I have really close relationships, friendly relationships with very advanced devotees. So, although this terrible war is going on, it is practically seen that devotees who are in Krishna consciousness, they're completely happy. И я вижу, что несмотря на то, что происходит, все преданные, они все равно счастливы, несмотря на то, что происходит вокруг. Those who really follow the Vaishnava culture and Vaishnava principle of life. Те, кто следует вайшнавским принципам, вайшнавской культуре в жизни. Vaishnava culture, Vaishnava principles means Srila Prabhupada's instructions. Вайшнавская культура и принципы означают наследие Шрила Прабхупады. This year again intensified missile strikes against critical infrastructure, electricity, gas, and all the stuff. В этом году снова были атаки ракетами
всю инфраструктуру и ну, что означает электричество, газ и прочее. While we're sitting here and discussing Krishna Katha, in some regions of Ukraine there is no electricity for several days and no water also. И ну, в то время, когда мы здесь обсуждаем Кришна Катху, в некоторых регионах Украины уже несколько дней нет света и, возможно, также... I talked to one devotee from Sumy. Sumy is a very dangerous place because it is not so far from Russian border. Я как-то разговаривал недавно с преданными Сумы, и Сума это город, который находится очень близко к границе с Россией. Many stories to told, but anyway, devotees gathered together on Namahata groups. So Namahata means Namahata, market of the holy name. Hare Krishna. This is a Namahata. Преданные они ну, собираются на Намахату. Намахата означает рынок сотворения. Even in Sumy and one more town behind the Sumy, Shostka. Sumy, Shostka, Sumskaya Oblast. So they are gathering together and chant holy names, discussing Krishna Katha and honoring Krishna Prasad. Вот в Сумах и даже за Сумами есть город Кастро, Шостка. который севернее Су, и там преданные собираются, перед киртаном обсуждают Кришна Катху, почитают Прасад. I have very one devotee friend, his name is Dulal Chandra Prabhu. Есть очень хороший друг. He is very advanced devotee. Он очень подвижный. And I talked to him several days ago. Я разговаривал с ним несколько дней тому назад. And I asked him, how is everything going on there in Kiev? And he lives behind Kiev in Irpeny, a small town Irpeny. Я спрашивал его, как там у вас обстоят дела, он живет недалеко от Киева, в Ирпени. Every day he visits temple, Каждый день он посещает храм. worshiping deities, so many administrative activity, Поклоняется божествам, также очень arranging Namahata group, управленческих дел. engaging in so many projects, service to Vaishnavas, everything. He is a family man, he has a wife also, and he has a job. He said, I don't like to work, he said to me several times. But still I have to engage for several hours per week. We should not imitate. He chants very beautiful kirtans. I'm listening while traveling. His kirtan. And I asked him, how is everything going on there with these electricity problems? And he said to me, everything by Krishna's mercy is perfect and complete. Our temple is always connected to the electricity, no switch off. I asked him, what is about your home, Irpeny? He said, yes, switch off. But what is the difficulty? Lit up the candle, took harmonium, play kirtan, and everything is perfect and complete. He does not joke. This is the way he's thinking always. I did not ever
see him in depression. Never. Мне никогда не удавалось видеть его в депрессии. He is Никогда. engaged in devotee service 20 hours per day, I think. Он вовлечен в служение преданным примерно 20 часов в день. And this is the only one example. He is not a great philosopher. He is not a great knower of Shastra. I always joking with him. Philosophy is not for you. Я всегда шучу с ним, философия это не для тебя. Because he's so kind. Потому что он такой Добрый. добрый. He's very kind. Очень. Very compassionate. Очень сострадательный. And when he is asking question, I always start to just smiling and laughing. Он только задает вопрос, и я сразу начинаю смеяться. And I say, Dulal, what is the use of that philosophy for you? You already achieved perfection. Зачем тебе вот эта философия? Ты уже в совершенстве осознал. He does not follow. Maybe he does not know philosophy very good, but he follow all the rules and regulations of Vaishnava etiquette. And he is really very advanced devotee. Он, возможно, не знает всех философских истин, но он все совершенным образом следует правилам. So he is completely happy. Although he stays in a place where terrible war is going on. Он счастлив, даже несмотря на то, что он находится в таком, на самом деле, ужасном месте. Place is never able to make us happy. Место никогда не может сделать нас счастливыми. Of course, Vrindavan itself, Mathura and other tirthas, dhammas, they have a power to make us happy, according to Rupa Goswami. Конечно, Вриндаван, Мадхура, в этих местах, эти места имеют особенную силу, которая может сделать нас счастливыми. But still, these places, such as Vrindavan, Mathura, Mayapur, Vrindavan, I mean Navadvip, Jagannath Puri, still these places reach on the Mahatmas, advanced devotees. И все эти места, такие как, например, Мадхура, Вриндаван, Джанатхапури, Навадвипа, все они полностью, скажем так, во всех этих местах очень много преданных, Advanced devotees, very advanced devotees. So, people can change our hearts, not places, and not even waters. We know the verse from Srimad Bhagavatam, where visiting of holy places just for bathing not allowed. И мы знаем, что в Шримад Бхагаватам стихе упоминается, что именно люди, они не места и даже не принимание омовения в священных местах может дать нам прогресс. Это не является целью. Lavamatra Sadhusanga Mahaprabhu said, so very important to have association with advanced devotees. И Махапрабху говорит, что очень важно это иметь общение с очень продвинутыми преданными. Very important. Очень важно. Very, very, very important. Очень важно. Hare Krishna. It cost me to achieve lotus feet of my Guru Maharaja very much, from the financial, psychological, and every way of life. Very difficult was me to cross the border from Ukraine to West. На самом деле, мне очень дорого стоило получить общение моего гуру Махараджа психологически, финансово, разными методами. Было очень сложно, чтобы покинуть. I was preparing for half of a year. Я готовился к этому, Maybe примерно полгода. 4
months, Может, maybe 4, 3, I don't know, but 3-4 several месяца. months. На несколько месяцев. And preparation was very complicated because I could cross the border only with the presence of my invalid mother. И это стоило мне очень больших усилий, потому что я смог пересечь границу только со своей мамой. She's also devotee, initiated by my Guru Maharaj. So my mother is my sister, God sister. Она также является ученицей Гуру Махараджи. Таким образом, моя мама является моей сестрой. The problem is that the men's population in Ukraine now cannot freely go through the streets. И проблема в том, что мужское население страны Украины сейчас не может просто Or drive the car. ходить или водить машину. Because you can be stopped by police and forcefully take out from the car and thrown to the training grounds. И это потому, что тебя может в любой момент остановить полиция и силой просто вытянуть из машины And then to the war. И потом, в общем, одним в итоге Many devotees are hiding in their homes. И многие преданные просто прячутся в их домах. Someone like Dulal Chandra, they just goes to the temple and back by Krishna's mercy. I really do not understand how it is possible. И такие преданные, некоторые преданные, такие как Дулал Чандра, я даже не понимаю, как это они делают, просто приходят в храм. Of course, if you have so-called green card, they will not touch you. I mean, police. Даже если у вас Если у вас есть просто отсрочка, по-простому, не будут трогать. So it was very difficult to prepare to this traveling and then to cross the border. Very difficult. Это было очень сложно подготовиться к этой поездке и потом в итоге пересечь. The only reason was to behold the lotus feet of spiritual master. И только единственная причина этому всему это быть у стоп моего духовного учителя. So I understand that I have to pay for advanced devotees darshan. И я осознавал, что я должен заплатить цену за общение за этот даршан. За личное общение. So doesn't лично или нет? The fact is, we have to pay for everything in this world. Смысл в том, что мы должны заплатить за это. Also for advanced devotees darshan. First of all, for advanced devotees darshan. И на самом деле, или точнее, в самую первую очередь за общение с продвинутым преданным. So to pay doesn't mean only money, but money also included. Заплатить не означает только деньги, но деньги также входят туда. Our currency in this material universe is tapasya. Но наша валюта, на самом деле, в этом материальном мире это тапасия. We have to pay by tapasya for achieving something valuable. Мы должны платить за что-то важное в нашей тапасии. Tapasya means austerity. Тапасия означает аскезу. So we have to accept austerities, first of all, for achieving sadhu sangha, advanced devotees association. Мы должны принять аскезы в первую очередь для того, чтобы получить садхусангу. Это даршан. Krishna is in our heart and he can fulfill everything. He can see our motives. Кришна находится в нашем сердце, он может исполнить любые наши желания, может сделать нас счастливыми. So, when we have a strong desire to get sadhu sangha, Krishna will arrange everything. Когда у нас есть очень сильное желание получить садхусангу, Кришна может организовать все, что угодно. I was thinking many times during Mahaprabhu Lila, many devotees lived in Bengali while Mahaprabhu stayed in Puri, Jagannath. Я когда размышлял, что очень много преданных жили в Бенгалии, в то время как Махапрабху находился на Джаганнат-Пури. I was thinking many times, why did they stay in Bengali?
Я вот размышлял, почему они оставались Why? в Бенгалии? Почему? Then I realized Потом I stayed in Ukraine while my Guru Maharaj in India, in America, anywhere. But I stay in Ukraine. потом я осознал, что я нахожусь в Украине, в то время как мой Гуру Махарадж находится в Индии. So, by his mercy, he came during the war already in 2023. По его милости он посещал Украину в 23 году. I was driving him. Я его отвозил. And but still, from 2033, I did not see him. 2 years passed. Но все равно за 2 года, после 23-го года я его так и не видел. It was very difficult. So I decided I have to pay tapasya and to achieve his lotus feet. Это было очень сложно, и я осознал, что я должен заплатить этой тапасе, чтобы увидеть его лотосные стопы. Especially my health was very bad before the traveling. И особенно мое здоровье было очень плохим In the до поездки. final day, when I had to start driving, I was just laying on a bed with no power to even get my luggage. И за день до начала поездки я просто лежал в постели, ничего не мог делать, даже не собрать вещи. His Grace Divimani Prabhu inspired me. How do not go? It is not possible, he said. And he told me the story from his own experience. По милости Прабху, Divimani Prabhu. Дивимани Прабху, он спрашивал, как это... Что значит не ехать? Что значит, да? Он мне рассказал одну историю. When he attended Harinam with Shivaradnath Swami in the beginning of 2002, 2003, something like that. И он как-то присутствовал на Харинаме More than 20 years ago. с Махараджей в 23-м, 22-м. It was in Italy. Это было в Италии. And he told that I felt very bad. И он говорил, что я чувствовал себя очень плохо. My health was very bad. Мое здоровье было просто... Nobody understood that I am very bad. Никто не понимал, что... They challenged me. So anyway, health was very bad, everything was very bad. And I moved my body slowly, but anyway. В общем, состояние и здоровье было в очень плохом состоянии, положении, и я двигался очень медленно. But in one moment, Maharaj started to dance, Но в один момент Махарадж начал танцевать, enjoying the Harinam. наслаждаясь Харинамом. And he said, I was cured for 1 second. И я, говорит, я как бы в одну секунду, да, излечился. Can you imagine? He said, 1 second. Можешь себе представить. He said several times, 1 second, even smaller, 1 second. Он повторил это несколько раз. You have to go to Italy. За одну секунду, даже меньше, чем за одну секунду. Ты должен ехать. When everything was arranged, all documents, all the stuff, and I was laying on the bed because I felt very bad. Bad association. Все уже было организовано, и я лежал в постели, я никак не мог уже взять себя, собраться с силами, да? And И все приходит через милость взаимодействия с предком. Divani Prabhu inspired me, and now he is also here. Although he is from Zurich, he came yesterday evening for several days to get your association, Sadhu Sangha. И вот все по милости Дивья Мани Прабху. Money, Divya money. На самом деле он живет в Швейцарии, и он приехал сюда вчера или позавчера, чтобы Получить ваше общение, Sadhu Sangha. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. Thank you very much, dear devotees. Thank you, Mataji, for being here. Please bless us with your compassion. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for Please you add something. being here.
Thank you. Hare Krishna. Yeah. We're going to sing Damodar Asakam now. Um, Before we do this, I would like to add something to this respect, the point of respect. You know, like you said, we have so much theory, the philosophy, we understand it in theory, we accept it, but the realization is behind. And for those who move to Germany and have to learn the language, I don't know exactly how it is, but we have a constitution here. And the first, I don't know where is the Prabhu that was sitting here, where is he? He understands German, he can translate in the constitution in Germany. In Germany, Yeah. the constitution. Yes. And the first sentence, the constitution, I will say it in German, and I was hoping that this Prabhu can translate it because I don't know the English of it. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Did you have anything to do with this? Yeah, I have something, Yeah, but I so cannot this is the translate first- right now. The first Maybe you can translate, Prabhu. in English? From German. Достоинство человека неприкосновенно. This mention is unantastbar. What's the А, English? достоинство Die неприкосновенное. Würde, the honor Yeah, of okay, we translate it. people cannot be touched. Acha. I mean, it's like a Yes, yes. somewhat translation. Мгм. Yes. And that, I was surprised when I read this Я thing был because, you know, удивлена, когда these прочитала are, эту we вещь. think this is all material things that Потому are что мы going on. думаем, что это все материальные Constitution, вещи, that, вот you эта know, all things. конституция и все это. But this sentence struck me, Но это and предложение, this оно sentence задело меня. actually helped me to understand Это this предложение point помогло of мне понять respect. какую-то часть как бы, Because it says, уважения, что it is every human being. что каждое живое It means, существо, never mind what he believes, не what важно, что он верит, skin color he has, what, never mind what condition he is не in. важно, в каком состоянии он His- есть. Still, I hope somebody can maybe find a translation somewhere. У вас есть Wilde. А, This word wilde. ну, Wilde. Wilde Kut. Um, W-U-A-R-D-E. Wilde means good. Wilde. Kut. What? Kut. What is good? I don't know Russian. А что? Ну, могло бы. What? Наверное, что твердое, под... This is a special word In Constitution? in the German Constitution. Acha. And this is it's important to find out the translation. No, Wilde. This is Russian. Достоинство. This is English. Достоинство человека неприкосновенно. Yes, yes. Уважение и защита его Там обязанность должно всей быть государственной власти. там What is с двумя точками. Поэтому немецкий народ признает неотъемлемые и The неотчуждаемые. dignity, yes, okay, this is the best word so far. It's not completely the word, but dignity, dignity. But it's the closest so Yes, far, yes, yes. okay? Cannot be touched. Yes. Ну, не может, ну, не This is the Constitution. The dignity of the human being cannot be touched. Говорит, не может быть. It's unantastbar, unantastbar. Nobody can touch it. Nobody can, by crime, by law, nobody can touch it. This is one thing. And this is the bottom line of respect. Это как бы основа уважения, на самом деле. So, when I heard this, I'm German, but I'm more everything else but German. When I even first time got in touch with this constitution, and I only got in touch with the constitution because I had to teach somebody else about it, though I do it myself, I didn't know. I was very impressed
Я был очень by this воодушевлена sentence. этим And this предложением. sentence is actually, I keep it in my mind, written Я here, всегда держу every его day в своем when уме. I encounter a person. записанным. That please remember, and what does it mean? Пожалуйста, Means помните это. because it belongs to God and no one can Потому что touch это it. также принадлежит, No one can никто degrade не it, может, no one это can do принадлежит Богу, nothing никто не to может this с person. этим, Because это не by being a прикасаемо. human being, this dignity is Достоинство. untouchable. Достоинство. So the reason why I said this is because Причина, the почему я philosophy, это we говорю, understand so many points, so many this, so Потому many что that, like you said, there's so many разных rules and so, моментов, but this point, this правил. sentence is so to the point и вот это that предложение, it оно нас helped me подводит to actually understand and to keep it written here. к тому, чтобы And понять, to apply it every time I open my mouth, I think about it, I have this in mind. That there are people in a room who Что think все, кто differently, находится- they are differently advanced. те, кто находится all в these этой things комнате, или that I вообще always находится в have to комнате, они Try to be aware that на it определенном does, уровне we may not always be высшего successful, but at least the intention is И there. нам надо быть that we are всегда not- начеку, How to say, disrespecting anyone. ну, чтобы не проявить неуважение к ним. Never mind Не имеет значения, what position the person is, какое whether advanced or положение not не advanced, занимает, он is that продвинутый или because не this belongs to продвинутый. Krishna. Но он принадлежит Кришне. Yes. It is his That's the point dignity. I wanted to make. Это Thank you, то, Mataji, что thank я you. бы хотела еще Really, упомянуть. that's absolute truth. И Прабху говорит, это на самом деле полная Actually, правда. the sign of advanced devotee, Uttama Bhagavata, according to Bhagavatam. И вот признак продвинутого преданного, особенно Sarva The Bhutish same. Уттама, Excuse me, the same for the animals, for the plants, for this, you Yes. know, everything. это не имеет значения, это животные или растения. This material Все world that we are so much against it and we're trying to not become entangled in it, still it's a manifestation of God. мы на самом деле пытаемся не соприкасаться с материей, но на самом деле это проявление Господа, творение. Sarva Bhuteshu ya Pashvet Bhagavat Bhavam Atmanaha. Bhagavatam, this verse. Sarva Bhuteshu, every living being, Все every живые существа, Ya Pashvet sees. все живые To behold in every living being. Bhagavat Bhavam, so the presence of God, Super Soul. ну, в каждом Actually, живом this is a sign существе of присутствует advanced Господь. devotee. So how can we achieve this position without following culture of respect? Impossible. И как мы можем достичь такого уровня Also, сознания без it is very исследования? difficult. At least for me, it is very И на difficult. самом деле для меня это очень But сложно. my ideal is Но this. мой идеал вот это вот But if следование. someone is actually have this in his consciousness, and it can happen that out of sheer ignorance or something that we may not be able to understand all the things of a particular culture, you Yes. know. So you may make mistakes according to the culture also. But if you are in the right consciousness, everybody will excuse you and understand that it's just a detail. Detail, Надо right? же говорить, что если вы находитесь в правильном состоянии сознания, это не имеет значения, кто вы есть или кем вы Okay, it would являетесь, be но good все to равно go все likewise, будут как бы translate for all of you. I mean, you're welcome через вот to это be here all правильное night if you like to. So But we will chant Dhamma Dhammadarashtakam. So we will offer our Сейчас у нас будет Дамадарашта, мы love будем to предлагать нашу the Lord любовь Damodara. Господу. Shila Prabhupada Ki. they're asking for questions. И у нас No. We will discuss all the questions with him while driving to home. мы будем обсуждать все вопросы во время поездки домой. Prabhu, this text, И там текст Дамадарашты. yeah, they on the side is more. И со стороны еще больше. Hare. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Да. Дайте у вас прикоснусь.
Да, я как раз. Хари Кришна. Что там пишут? Хари Кришна. Макс.